Welcome everyone to Ponte, hablar en inglés. In this podcast, you will learn in an easy, fast and enjoyable way to avoid all those typical mistakes we make just because we speak Spanish. So, let's start, shall we? Bienvenido a Ponte a hablar en inglés, el podcast en el que aprenderás a reconocer y evitar los errores típicos que cometemos al hablar en inglés. Mi nombre es 𝐓𝐢𝐞𝐬𝐭𝐥𝐿 de pontehablar.com y estoy deseando enseñarte todo lo que sé. Así que, ¿empezamos? In this episode, you are going to learn how to use properly the word home, casa. I mean, not just the word, but how to use it when we want to say, for example, vuelvo a casa, o volví a casa, llegué a casa, o llego a casa, salgo de casa, or even estoy en casa. I remind you that I will explain everything again in Spanish right after this. O sea, el resumen en castellano te llega enseguida, justo después de la explicación en inglés. So, back to English. What do we need to be careful with when we use this term in English? Can you guess it? Well, it is, as often happens, or it has to do, tiene que ver, it has to do with prepositions. You guessed it. And now you're going to ask me, well, then, which preposition do I need to use with home so that it is correct? And my answer is none. What? No preposition? Exactly. You heard that right. We use no preposition with home. When we are going home or coming back home, we use nothing at all. The typical mistake here would be to say, I am coming to home or I am going to my home. No! With home, there is always a hotline. Una línea directa. With home, always hotline. Con home, siempre línea directa, hotline. Yes? Nothing at all. But, and there are always exceptions, if you want to say, hoy me quedaré en casa, that is different. Because there is no movement. And then you will use the preposition at. The same happens if you want to say, estoy en casa. Again, there is no movement. You're not going anywhere. So you will say, I am at home. Or today I will stay at home. Or tomorrow I will stay at home. Or last night they stayed at home. The tense, the verbal tense, is not important. But the preposition will always be at when we want to say to be at home or to stay at home. So remember this, to be at home and to stay at home. Then we use the preposition at, but not when there is movement. When you go home, you come back home, you return home, there, nothing at all. Hotline. That's why I say when we start moving and leaving home or coming back home, then there is no preposition. In summary, just remember that you will always say go home, return home, come back home, even run home if you're running home, yes, or even fly home. In this case, this is only going to be possible if you're taking an airplane. Then you can say tomorrow I'm flying home. But again, there is movement and therefore no preposition. Exceptions to stay at home and to be at home. The rest, when there is movement, you go home, you come back home, and you fly home if you want to take an airplane. And that's it. And now your summary in Spanish. Pues bien, seguro que has pillado muchísimo de lo que te he explicado, pero aún así, cuanto más repitamos las cosas y los conceptos, más claros los tendremos y con más facilidad nos vendrán sin tener que pensar. Y ese es nuestro objetivo al hablar inglés, que se llegue a convertir en algo automático,
Pero para eso primero tenemos que automatizarlo. Así que vamos allá. La palabrita home, casa u hogar, es muy especial porque no lleva preposición alguna, ni artículo tampoco. Por tanto, resumiendo, quédate con esto. Nunca digas I go to the home. Nunca. Ni tampoco I go to home. Nunca jamás. En lugar de ello, dirás I go home. Voy a casa. Facilísimo. Plantas la palabra home detrás del verbo de movimiento y listos. Si te fijas, he dicho verbo de movimiento, porque esto es así solo cuando nos desplazamos a casa. Vamos a casa, venimos a casa, volvemos a casa. Si ya estamos en ella, es diferente. De esa forma, si por ejemplo quieres decir estoy en casa o hoy me quedo en casa, dirás I am at home or I stay at home. Utilizarás la preposición at. Mira, lo más fácil es que te aprendas de carrerilla estas frases. Go home, come back home, but, pero, to be at home, estar en casa, and to stay at home, quedarse en casa. Por tanto, to be at home and to stay at home llevará preposición porque estamos quietitos en casa, estar y quedarse en casa. Pero cada vez que vayamos y volvamos no va a haber preposición. Go home, come back home, return home, fly home, run home. Y eso es todo. Y recuerda que tienes mucho más en la academia en línea pontehablar.com/academy. pontehablar.com/academy. That was it for today's Ponte Hablar en Inglés episode. I really hope you enjoyed it and it could be useful to you. I thank you so much in advance for your nice comments, likes and stars, and see you in our next episode with more content. And remember, you have a free class on introductions in English under pontehablar.com/clase. pontehablar.com/clase. Y hasta aquí, querido oyente, el episodio de hoy de Ponte a Hablar en Inglés. Espero que lo hayas disfrutado y te haya sido útil. Y si te ha gustado, te agradeceré muchísimo tus comentarios y valoraciones positivas desde la plataforma en la que me escuches. Nos vemos en el próximo episodio con más contenido. Y recuerda que tienes una clase gratuita sobre presentaciones en inglés en pontehablar.com/clase. pontehablar.com/clase. No te la pierdas.